Wiesz co, ale chcę, żeby... Proszę Cię, bo ja robiłem live'a teraz,
a teraz wróciłem do Michała, żeby Michała nie... Weźmiesz mikrofon, Michał? Dobrze, i powiedz mi, jak to tutaj, jak Michał... Widzisz, tak stara się trochę, żeby ta flaga była środka. Widzisz to? Ja ci wyłączę tu. A nie chcemy dać ich trochę wyżej na mój brak, więc jestem wyżej w Co wyżej? Ja jestem wyżej w kamery, jestem podwyższyciel trochę, żeby wyżej nie zbierała. Ale jak pójdę wyżej, to już zasłaniam koledze, dlatego wyżej już nie możemy. Okay? On o to pyta. Dobra, a teraz jeszcze powiedz mi. Dobra. Bo słuchaj, zostawiam Michałowi to w automacie, tak? W automacie przysłona, w automacie ostrość, jest ok? Czyli jeżeli będę stał z tyłu, ja mogę to regulować. Nie, mniej więcej zaprzężenie będzie takie, jakie jest. Dałem tu lampkę Michałowi, którą teraz włączyłem też, żeby w razie czego żeby sobie ją odpalał. Tak, może tak zostać? Tak, jest ok. Czy mikrofon efektowy zostawić w razie czego jak będzie tu podjeżdżał Zielenski, żeby zostawić? Dobrze. Słuchaj, bo jak ja stąd wyjdę przed 13, oni o 13 tu zamkną, ja już nie będę mógł tu przyjść, będę musiał być z Maćkiem Dworowym po drugiej stronie jakby, tam daleko. Tak. Z tym Bronowym, tak, ja już będę tam. Także jak coś to Michałowi czujnie musicie mieć z Michałem, bo on tu będzie sam, dobrze? No, słuchaj, no taka sytuacja, no. Mam taką nadzieję, proszę wysłać to, bardzo mi się podoba to zgłoszenie, tak. Świetnie. No dobrze, to ja wyślę w twoje sprawy, aha, bo to jest to. Dobra, to dzięki za sprawdzenie i słuchaj, jeszcze jedna rzecz. Jakbyś widział, że Michałowi się kończy bateria w lejku, on tu ma zewnętrzną ładowarkę do tego lejku, to daj mu znać wtedy, dobrze? No, bo on wtedy się podepnie i żeby go załadować. Ja nie wiem, kiedy teraz Michał ma wejście następne? Ma wyłączyć to lejku? Tak, sprawa się nie wyłączona. Za pół godziny. Mamy? Za pół godziny masz wejście. Ja nie widziałem. Wyłączymy, szkoda baterii. Nie widziałem. No zobacz. Dobra, dzięki. Lampeczka i fale. Lampeczka. Powiedz, 18 ogarniam już sam, bez ciebie. Tak, jak tam nie będę miał, to przyjdę. Dobra. To przyjdę. Zimne. Jest tylko. Tu nie ma. Jest na maksa wycisza. Jakby nie zapaliło ci, to trzeba zrobić. Tak. Ten typ po prostu. Kamera może być cały czas włączona, bo jest podpięta do prądu. Nie ma problemu, tu się nie było. Prawda, to nie słuchawek, to są niezbędne, zaraz telefon będę ładował. Ale to jest taki potężny ładowarka, że to ci odkręcam. Dobrze, a to jest, wiesz, jakby lunęło, przynajmniej coś, nie? Tak. Weź połóż od razu, tak. Połóż od razu. Ja będę wiedział, co z tym zrobić. Po prostu pamiętaj, że mam kołce, tak nie zapomnę. Radzisz mi, jak będzie Zielenski, żeby stanowić razem. Na tych samodzielnych pracach. Nie miałem gdzie go płacić. Ja wiem, ale to ja nie nie, zrób tak, jak będzie.
Jeszcze szerzej, żeby była ta Pardon me? 536. Sackler. I mean, Manfredo. 536. 536. The head is not Manfredo, right? The head. Sackler. Sackler, right? Yeah. This is like NATO, Spain, Australia, mini. Jakby co, zapraszam. Brother, this is the longest one, right? This is the longest one. It could be. I can't say I have that much experience. It'll go a little bit higher. It's called a little bit higher, right? Yeah. You gonna get one? Yeah, like bro, this is my spot. I'm gonna with my hand, but the hand shooting, it's like shaking, you know? Yeah. This is fascinating. Yeah, I got here like 6:30, 7 o'clock in the morning. Next time I'm gonna come, I'm gonna sleep here. Exactly. That's exactly it. Do you think they're gonna put the camera on? I think that's ABC, so maybe closer soonish. They're gonna come, right? Maybe not. But I mean, good. Today, there's a chance they will. If he is not coming.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Önümde biri olmazsa şöyle duracağım. Şöyle. Ben şöyleyim hacım. En sonu değilim değil mi? Otherwise yapamam. Bak şöyle bak. Şu kareyi verirsem ben şunu tamam. Elimi ben ayarlayacağım. Tamam mı? Rengimi ayarlayacağım. Oradan nasıl duruyor? Bir baksana şöyle. Renk nasıl? Tamam. Netliğimizi ayarlayalım. Sadece şu bayrak Oh, you know, if I don't, then it's a lot of pornography. Yeah, I mean, 12%? I mean, I was still here, but I
Aynı şekilde çalışmıyor. Anladım. Ben 6-7'ye kadar çıkabiliyorum aslında. 8 iyi. 8 şurada sayılı oynar. Hey, no. Excuse me. I don't want to be behind that TV camera. That stays where it is. Thank you. Ben böyleyim. Ona göre yani. Şu ara bak. Şöyle tutalım. Şöyle çekeceğiz. Nasıl çekeceğiz? $5200'e kadar mı lan? 80 beyaz kaç? Otomatik mi? 5200. Yanıltma bak. Seninki kaç sonra göre ya? Tamam 5000'si iyi. Watch out for the frame. Thanks. Tamam 5000 iyi.
It's okay. I don't think I'm going to be shooting with a camera. Come on. I'm going to photograph you guys. Are you going to go there? I'm going to ship this to the thing. I'm Micah right now. I think Oh, well, yeah, I was never there. I mean, you can, That's unfortunate. you go for it. These two ladies with the front. So, yeah, I don't know if any others Okay. Yes. So you guys can be right over here. Yeah, and then after the arrival, you guys will get escorted back. He's the last one. Oh, France is last. Okay, then you need to go. I can actually walk you guys out because we're gonna rotate you as the leaders around. Yeah. Okay. Micah. Okay. I heard it was Micah. I heard it was Cam Newcomb, but do you just want to take over? Yeah, I know. That's the thing. Not president. That's what I'm saying. Why are you guys over there? You can't see the person coming in at 12:45. It's the protocol lady here. I thought it was Ms. Protocol. You can treat the first one as like a test run, and then Right. really master it by the last one. Right. You get one good, like one solid one. Get a few So we're staying here the whole time though, right? There's no Yeah. like, okay, I was told there might be a movement. I was like, I don't know what's happening. No movement. It's fine with me. And then on departure, how's that going to work? Like the last one. Well, no, when everyone's Oh, like done. the actual part. So, Yeah, right. I get that. so we You want to readjust your... Am I on your way here? I can go up one more. Well, I'm trying to figure out their position. Oh, I don't know. I think I will go one just in case you can. Okay. Dude, if he drops that flag. Are you sure? No, I mean like down. Oh. To drape it. Oh, that was wrong. Alright, I might have to come where you're at. Yeah, sure. It works. Nobody's harder than that. I didn't think You about want to be that. right up against the. I didn't think the about rail, that. And or- now I'm I do. anxious. they're Go just ahead. staying straight up. Just stand straight up? Yeah. Alright, hold on. Let me Thank see. you. That's helpful. If you want to go higher, you can. Go high. No, it's not necessarily the higher, it's just. Totally blocked. Yeah. Just make sure you never are in the way of this camera. I try to be never in this way. Do you know the corridors? The concept of Yeah, probably usually right there. Get out. And you should do. Yeah, and then go in this way. Okay, good. Thanks. Thank God you're here. Just in case I get I'll be down. I mean, you'll be in my way. Just please listen to the Wrangler, Isaac. That should work. You are in, your head's in the way. Hello, Brandon. Like Alaska. Whose head? Mine or his? No one was listening to like I was here Carolina first. and stuff, so they Sorry. were like, Isaac, we need you. Is this He, like, okay? Stood up. What if I go here? Everyone listened to him. It's even more than that. If you Well, go up one more. I mean, you want to go up one more? Easier, I so don't, we're because then I'll be really high over them. Can you just come next to me? Yeah, that should work. I'm sorry. Just you guys Sorry, know we no. have no audio. No worries. This is where we wanted that flag in for. How short are these people? They all look ridiculous. I'm five of them though. Yeah. Alright,
Front 2 no longer an option because TV says where I am an Oh, Jacqueline, I think you're in the TV shot. No, he just had me move. Oh, okay. Am I still in the TV shot? I don't know. Olivia texted me, but it might have been a minute ago. Yeah, he asked me to move from 2 to 3, so I did. And the last thing I want to be is on TV. I get lots of phone calls, it's annoying. My dad gets all happy. But I don't. For years, man, I've got years of standing. When you're totally sitting there, you're not even gonna up. We need a picture of Win chilling. Test from shot. Hello. How are you? Hi. How are you doing? Good, just yeah. All of you guys are on the opposite side. Just as an FYI, all the officials. Yeah. I think they're gonna. You're probably. We come one by one. Yeah, you're fine. You're fine here. Right. They're gonna bring. Where are you? Oh, okay. Let me take you to where you need to go. Then come. No, we the arrival here. Yeah. Alexis is she first? But I'm having an interview with NATO and... Oh, okay, perfect. That's why you're standing out here. Okay. Now I'm tracking. And then we go in? No, we go back fast. Yeah, you'll just meet up with them, and then they'll take you upstairs. Right. Yeah, we set up a... so he can we set up a family photo with the lights and everything. It's nice. Yeah. Yeah, she came early. Oh, are they going? And then, yeah. For these two or the ones in Ukraine's going to arrive around 1? Yeah, They probably around 2. The burn? They lied? And then you drop it, and literally my shot just like flag. You are young. This is okay. This is okay. Just you that there to go outside and slam for 20 minutes. Ambassador Crowley is the chief of protocol. And then the deputy is a happy. She is, yeah. One blonde hair is here. The shot nice up there? I was debating whether putting somebody up there or not. Where is Andrea? Well, they can't hear us. You just need visual. Do you have Andrea's cell phone number? Can you call or text her and ask her if you would like? What's wrong now? It's live. Oh, okay. Am I in the shot though? Okay, great. Just tap me if you need to, like, whatever. Wiggle. But Nathan, for the actual shot, you'll be down, right? Yeah. Okay. Yeah. Thank you. No Sorry, reason to they be made me. You're fine. If it's important to you, I can go down now. I'm just making sure. After everything, when I get all of you guys, probably do groups of video and photo.
In that? Yeah. You have access to us. Whatever I take, my team takes, we're going to send to NATO's ambassador. Yeah, you're right. Just get up there. EU's ambassador. Okay. Or however that works. Is that my State Department? Yeah. No, there shouldn't be, and there shouldn't be anybody that you guys are covering other than Zeleski. Yeah, but I know he didn't do anything. He just kept it very remarks and then sprays. That was it, yeah. Things are too sensitive to run everybody's mouth. She wanted to do something for me when I started, right? And I was like, and then she was like, just kind of stumbled upon it. What do I do? And when I was really nervous, I had like U.S. Air Force with him and stuff. Yeah, and so she's now since stopped working, so I've had to try and find like really, like this is a different person that will do the same thing. Which I've found, but they're on and off, you know. She was doing it like as her. We have an order of arrival Yeah, yet? like, well, the lady that I knew was doing it with like her main source of income, so she was like really diligent about it. This new lady. Yeah, that, I mean, that's what I've been doing. Thank you. Could you just sort of tell us? Oh, thank you. You can stand there, wherever you Just FYI, y'all, I'll probably be in this general area. Okay. Do your thing. If you need me to move, just say move. You know. Thanks, brother. This is live, so cut, please. Cut in front? Yeah. No, I'm going to be right here. You're good. It's just like the quarter top of your head. Totally fine. Just sit. Yeah, sorry. Perfect, good? thank you. Yeah, that works great. Thanks, love. Oh, that's what I wanted. Sorry. Thank Do you need it? Hold on, let me just send it to my crew. Yeah. I'll get to you. Thank you. Do you have it? No. Get off her? Okay. Yep, all good. Thanks, Wayne.
No, 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 no. I'm just telling you. It's Italy next. Oh, right. Sure. No problem. No problem. Yeah. We'll also have everything for you guys. Okay, yeah. You're okay. Okay. We good? We good? Okay? Are we okay right now? As long as you guys will know. Yeah. Okay. Thank you. If Germany is next, stay here for Germany. Yeah. Simon asked that you sign up. Italy.
How is that? I don't know yet. I'm gonna see on this one. Oh, you went there for that? No, I was still between you guys. Margot, come over here. Margot, better shot over here. I'm gonna step back. Just get Salute. And salute. Ready, two. Ready, doors. Ready, pop. Ready, two. Ready, face. Finland is next. Yes. Do they have a photographer? Oh, okay. Live camera. Monica? Mrs. Monica? It's Daniel. Pleasure. Develop pictures.
Oh, see.
Copy on that. All right. Well, gotcha. Thank you, Jesse. Thanks for the call. You want to try your one? Okay, Brandon. All right, Brandon. Brandon. All right, so we are set to receive protocol is excellent. Excellent. That's great. Thank you. Are you going to take vacation? No. Hey, Brandon, sorry about that. Brandon? 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 Pop. Ready, open. Ready, close. Ready, shut.
Brandon, you make sure that you're holding the gate.
Pop. Ready, open. How are you? Ready, close. Ready, shut. Ready, face. Happy to be here again. Thank you. Forward march. Comment je récupère le dossier sur l'échelle là-dedans je vous fais suivre si je peux les deux. Probably not. Is the president name and bond? Ready, two. Ready, pace. Okay, Brandon, I'll talk to you up there, okay? We're done? I can't do it in this one place. I've been following Let's for see how you're 5 going to go. years. So I can This see issue's still open because they can't find anybody. And they don't want to pay for this thing. It's pretty expensive, right? Yeah, and it's one of those things that if you don't pass them, it's not like you don't Go one up. Let's see. on the Go one fees more you up. pay. So that's another reason why. Okay, now that you mentioned it, that makes sense because We'll make it work. repeatedly, and they finally say, There's somebody behind you. that's what I'm worried about. That makes sense. And it's because they also previously working back there too. It could probably be more likely to because it's more guaranteed. But the thing is, he can start the ladder from I've had call me up and schedule interviews about my neighbors because they're up for I could be that guy. Hey, I'm so-and-so, your neighbor's got to renew his Thompson, and he said I could call you. Time is going slow. Well, are they going to stay out back? I understand on that side Okay, we're all good. Thank you. It's already been cleared with the first one. Oh, okay. Might be like who wants to Yeah, go block up. everybody. Appreciate it. Thank you. Yes, sir. I'm holding it for 10. Now I got to go one without it. He says, one pushing. What's Tom doing? Sam, are you going to be there? I'm just trying to get along. Okay. Alrighty. No worries. They're all set up and why they go do, I can get the thumbs up photo. That's it. I can go up too, but I didn't block everybody. Sorry. No. How was you went to the call? Which Alex we talking to? Alex No, not Wong. yet. That's Chris Whiskey. Which one? Which Alex we talking about? Well, I'm talking to the guy in the sunglasses.
The one with good hair. Oh wait. Oh, the good hair. The good hair. Wait, which one? Oh, me, obviously. The old hair. The handsome, funny look. Yeah, the old hair. Full head of hair, it's all that matters. Yeah. Colors are relative. Did you get down to New Orleans lately? Going this weekend. Yeah. Oh, yeah. Yeah, my buddy's mom died, so we got a funeral for him. Sorry to hear that. And I'm going for the anniversary, of course. Yeah. Yeah. Got a little show at Molly's. Huh? Got a little show at Molly's. Yeah. So come on. I'm hanging some photos at Molly's. Oh, really? Yeah, for the anniversary. Yeah. Well, that's good. Yeah, it'll be fun. It'll be fun. Something to remember it by. There's one corner that stayed the same, it's Molly's, don't you think? I was just so happy when they got air conditioning. I remember when they didn't have air conditioning. Yeah. Cheap death there, aren't you? Or just short period of time. Cheating death this one. Finger. What? Yeah. Yep. Kenny, y'all done on the south lawn? Yeah, we're done like you thought. All right. All right. No worries. Go this way. Go this way. Go with me. Go this way. Good. You got plenty of time. Just go that way. You got plenty of time. No, you're going to get in your spot from there. $200 or $300. Jacqueline's coming around to get their spot. No, I kind of wish they weren't If you can't see it there, let me know. It's for the back row. Let me know. If you can't see, we're going to make it. No, this should be right. Are you good? I mean, I'm gonna have to. Jack, she's on the corner way over there. Go up. Is it going to go up? Do it. You good? Go all the way up. Go to the pink stool. I mean, I'd be pretty hot. That's up to you. Kenny, I'm not going to sit in shoot between you and Okay, I won't lean. Yeah, I won't lean. Is that gonna? I'm fine. No, I'm fine. Tom, can you see One more. I'm not going up. Tom, can that be okay? Okay. Kenny, you're fine. Okay, sweet. Thanks, guys. Yeah. Yeah, right. Ouch. Sorry. Well, Will's got everything under control in the center part. Guys on the left, just under radicals. Flags are coming out. I think flags. Yeah. Yep. All good, Nathan? Flags coming? I'm great. Yeah, well done there. 2 flags. Blank. Should be this. By the time we had some flags. At this point, really making an impact. Back to the board. Yeah, right? I've got a Flags are off. Daniel. Right. It's going to be between the 2 flags. So about Make sure that snake is the other way around. We'll still have a good finish when the season is. Yeah, come out right there. So this car's going to be a little bit behind that. Yeah. Even at third. Can you see the carpet? Yeah. That's where they let them out. So bad getting that car. Then they back the car up. And they'll stand there for 10 seconds. Facing us together.
Also, the other night you had a So we should be able to get the, hopefully the handshake. Yeah. Is that a black car? Oh boy. White. It's gray. The black one was the one that almost ran over me. Nice. Worried about this military flag. I want it to be about 5 inches. But if it comes out this way, that would probably be if he marks this way, this should be a shot. Shot hard this way. Where the fuck are these guys coming from? Black table. They space them out along the driveway. Ile do wejścia? Dobra. To zostawiamy. Zobacz. Raz, dwa, trzy. Czy są jakieś pilne depesze, które powinien znać? Czy są jakieś pilne depesze, które powinien wiedzieć? Bo ja jestem... Tragedy struck. Oh, come on. Can we add a mistake? Can we... Somebody politely ask, don't everybody yell. Okay, we need one person. One person ask down let him finish adjusting. Doug, help, somebody. Doug, help. Help. They're not gonna... He's into her face. He's adjusting. He's adjusting. Put your mark on it first. Doug. Doug. Wait. Oh, Thank you. Thank you. Keep going. Keep going. He's been working with us on Thank you. Thank you, sir. Thanks, Sarge. They've been good at working No, on that's this. can't ask me. No, that's amazing. That is amazing. Me? I'm sorry. Thank you. They've never done that before. How's that? Well, how much he's going to tip this? Go through the lens. How's that? Don't pick up the phone. They're not supposed to present unless the vehicle is passing in front of them. You come up, be careful. I'm not looking. So these guys can hold it. They can. When it's happening, it's all down. Technically, that's... So it should just be that side. Yeah, that's presenting is going forward. It's technically not supposed to present until the vehicle's going in front of them. Makes sense. Don't forget we got two of them. Yeah. Right. Anyone gets a clean picture? Congratulations. Yeah. Those shows I'm not going to get them. So like, 12:57 now. They may not. sometimes they don't grab. They may not. But that's presenting. They're not supposed to do that until the vehicle's or about. So, the presenting is more like getting up to the park because the vehicle's going to go that way. As well as As long as it's been
I was saying, Yeah. I don't know if I would have to go. Yeah, if you go up, I'm going to have to go up. They were just. I think We're going to have to go because that happens. Why should I be denied? Huh? Why should I be denied? We're happy with you. I mean, you know. Of course. Of course. Speak for yourself. Yeah. What's this? Oh. See? Oh, what? We like it. This is I care for you guys. Yeah, I care for you. Just appreciate anything you want from the vending machine. You get the vending Yeah, machine. face value $3. Anything you want. $4.50 is too much. I'm gonna support. That's hilarious. You want to eyes on Phil? Okay, I'm watching. I got it here. Thank you. Gotta give a warning. I will. I'm watching the game. Who's watching the game? I am. Okay. I got the game. Okay, I'm going up to look. Just for a second. Yeah, how about this one? Yeah. Oh. It's also a bigger floorboard. Back down. Low down. Put on your ladder to make sure it's steady. Oh, you're good. Stir. Are you holding up? What's the temperature right down below? It's like 2 degrees. It's like no one ever died in a rush. Yeah, I'm catching the breeze, bro. You get any breeze down there? I can break a breeze for you. Make it flat. It's already flat. It's got to be flat. It's called Gaussian blur right through it. Right. You don't need a filter or bridge. Right there. Right there. Just like the Just turn it like overnight spray it. NFL. 5 minutes. Oh, you're going to crush it. We drive by the morning. Próba, raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, próba dźwięku, raz, dwa, trzy, 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 raz, Druga próba, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Well, I think it's gone. Brakuje ręki. I mean, I'm going to lean a little bit. So Yeah, I'll probably lean on that. If the flag was over stiff, though. One of them Shiraz got barred. Shiraz, really? He's a member of the State House of Ohio. You see what I'm saying? He's going to go like this. Oh, that's it. Yeah, and so you'll be able to shoot. Yep, yeah, that's it. Remember when he got sworn in there? Can you tell that to the camera? Because I didn't Who's that in for you, Johnny or Bob? Where is he these days? Where's the nomad? Moab? Good for him. Did he? Yeah, he drove to Salt Lake and then to Salt Lake straight up. Nice. That's easy for him. Yeah. He took off before we. I came down to the White House. Oh, yeah. And I said, Morris. Pytanie, załóżmy, że już nie wjechał do Zeleńskiego, tak na czy jeżeli ja powiem na obie, to słyszysz, czy nie? Wywołanie na poszczególne. Tak, ale chodzi o to, że zanim on wyjdzie w kadr, nie, na live to wiadomo, że chcę was ostrzec zaraz, gdyby było. Ty bierzesz obrazek ode mnie, czy bierzesz
something else happening other than what else going on Friday? I missed something. Yeah, I just heard this week. So they actually did that. Yeah. Yeah. If time's gonna go. Yeah. Well, meeting's off, guys. 5 after. Postponed till 6 p.m. W całe miejsce weszli z drugiej strony, z tych komisji, które nas docierają, wynika, że jest już konflikt rozpoczęty. Oni weszli z drugiej strony niż ta, którą prawdopodobnie Państwo pokazuje. Including his retirement. Yeah. Oh, he could be chatting it along. And they're waiting for the signal to come on in. Yeah, absolutely right. Yeah, he's chatting it with the European guys. Yeah. No, he's at McDonald's after one. He can't get a snack. I hear sirens. Tasso's the point. Okay, got the point. Maybe drones. That's not the There's a Stacy film. It's Sputnik 4. Use waves from abstract. Uses AAA maps, AAA 86. We're shooting at it yet, so it's going to be first. Like you? By the drone? Okay. They're all trying to get their visas renewed. Hoping to let us down wars on these. And they're panicking. You know, some of them are a couple months less than their visas. Yeah, I've seen theirs not. Doing the same with the Afghans. Especially at Wars not a reason. I mean, there's black man. We're just getting 2 minutes. Where's she going? There's no learning Russian, I guess. One thing they do know how to speak. I mean, actually, Ukraine is not a way to talk about Getting a lot of line up. We never have busy again. Yeah. Później wspólne zdjęcie i bardzo później wieczorem oczywiście te losowe i to są takie bardzo jak Yeah, it is, yeah. Did you go to Alaska? I couldn't last night. I was Mr. Fletcher. 18 minutes. Sergeant Brett. 18 minutes, so yeah. 18 minutes. Did they get on for what? You got about 10 minutes. No, I mean, it's just whoever was available to go. We got the first Great shot. We're just discussing all the Fletcher's been around the longest in the office. 40 plus years, yeah. Years? When they total? 10 years before they started off in the military. Usually, it doesn't get this slow. Well, he's just been doing it for so long. I was thinking always... Unless it launched from here. Launched from here, or is it Yeah, I actually didn't know why I did it. Yeah, somebody will... they're starting, so they're just changing positions to one hand. Why are you inside the perimeter? I
Gates opening. They're pulling the Gating the picture. Gates headed into Is there any challenge points from the Secret Service? Gates open. Gates are open. Gates open. Gates open. Is that a raindrop? Oh, it's raining. Nobody's come out, so. Arrivals happening. That's funny. I didn't know. Okay, arrivals happening. Yeah, I gotta go. Bye. He's got an umbrella. Dziękuję, bo ja też mam taką nadzieję. Tak, już jestem ponowny i tutaj pojawiają się głosy o tym, że Władimir Zeleński ma zaraz przyjechać, ponieważ są informacje o tym, że brama została otwarta. To jest brama, którą wejście do kraju przyjaźń. Widać Cheers. Yeah. Motorcycles. Yeah, they're right there. Słuchaj, jakiś syrak. Zeleński zakończył dziennikarzy. Wracając do tego właśnie Yeah, taki przykład tego, że tego wschodu dwie strony. Jest takie poczucie, że jest niewystarczającym sposobem No, tam jeden z swoich ostatnich występów że sposobem na szybkie zakończenie wojny jest to, i tak po prostu nigdy zrezygnowała ze swoich sprawców. Okay, flags going out. All right, here we go. Turning in, turning in, turning in. Can't see him. They haven't got official photography yet. Oh, they're holding them up here. That'll work. That'll work. All right, we're happy with that. Sort of. Holding up here. This is way better than a full sleep. It's like a 15-hour day. Oh, 100%. It's going to be like the Olympics. I'm going to go right in. Yeah, I just have to do this quickly and then. Krishan, you all right? There we go. There we go. There we go. He's very kind of you to ask. Check on you, man. You're doing okay. Okay, see cars. Car moving? Cars coming in. Cars moving. Marines are out. You will. He's coming. He's coming. He's coming. He's coming.
number of European leaders. ゼレンスキー大統領がホワイトハウスに到着しました。この後、トランプ大統領と会談を行います。ゼレンスキー大統領がホワイトハウスに到着しました。この後、トランプ大統領と会談を行います。ゼレンスキー大統領がホワイトハウスに到着しました。トランプ大統領が出迎えています。President Trump, show your message to the people of Ukraine as world leaders gather here today. Russia continues to attack civilians, attacking Kharkiv, killing many. Is there a just offer for peace on the table? Will you cede land to Russia? Well, thank you very much. It's an honor. Большое спасибо, великая честь принимать президента Украины. У нас было множество хороших разговоров, бесед, обсуждений. Был достигнут большой прогресс по множеству направлений. И, как вам известно, совсем недавно я встретился с президентом России, и есть возможность, что эта встреча к чему-то приведет. Сегодня тоже важная встреча. Также прибыло 7 могущественных лидеров из Европы, с которыми мы встретимся сразу после этой встречи. Большое вам спасибо. Большое спасибо, господин президент. И если позволите, поблагодарю вас в первую очередь за приглашение и за ваши усилия, направленные на то, чтобы остановить убийство людей, остановить эту войну. А также большое спасибо вашей жене, первой леди США. Она передала Путину письмо о судьбе наших детей. И моя жена также составила письмо. Yes, please. And thanks to our partners and that you supported this format that after our meeting we can have leaders who are around us, UK and France, Germany, Italy, Finland, EU, NATO, I mean all partners around Ukraine supporting us. Thanks them and thank you very much for the invitation. Thank you very much for being here. President Trump. Yes, Peter, go ahead. Thank you, President Trump. So, President Zelensky, you say in a post on X today, Russia must end this war, which it itself started. President Trump, you say President Zelensky of Ukraine can end the war with Russia almost immediately if he wants to. Which is it? Yeah, I think that's true. I think we're going to have a meeting. I think if everything works out well today, we'll have a trilat. And I think there will be a reasonable chance of ending the war when we do that. And, is this the end of the road for American support for Ukraine? Is today's meeting deal or no deal? I can never say that. It's never the end of the road. People are being killed and we want to stop that. So I would not say it's the end of the road. No, I think we have a good chance of doing it. It's been almost 4 years now that a lot of people were killed last week. A lot of people last week. I mean, millions of people killed, but a lot of people last week for whatever reason. A big number, a lot of soldiers, on both sides. And I know the president, I know myself, and I believe Vladimir Putin wants to see it ended. And as you met with Putin on Friday, today you got President Zelensky here. As you listen to Russia and Ukraine, which side has the better cards? Well, I don't want to say that. I'm just here to be. Look, this isn't my war. This is Joe Biden's war. He's the one that had a lot to do with this happening, and we want to get it ended. And we want it to end good for everybody. We want it to end good. The people of Ukraine have suffered incredibly. President Zelensky, are you prepared to keep sending Ukrainian troops to their deaths for another couple years, or are you going to agree to redraw the maps? Thank you for your question. So, first of all, we live under each day attacks. That today have been a lot of attacks and a lot of wounded people, and the child was dead, small one.
one year and a half. So we need to stop this war, to stop Russia, and we need support American and European partners, and we will do our best for this. So, and I think we show that we are strong people, and we supported the idea of the United States, of personally of President Trump, to stop this war, to make a diplomatic way of finishing this war, and we are ready for trilateral, as President said. This is a good signal about trilateral. I think this is very good. Thank you. Mr. President, if the peace deal will be achieved, are you going to be willing to send American peacekeepers to Ukraine? Well, we're going to work with Ukraine. We're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, the peace is going to stay long-term. This is very long-term. We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again. We're going to make sure that everything's good. We'll work with Russia. We're going to work with Ukraine, and we're going to make sure it works. And I think if we can get to peace, it's going to work. I have no doubt about it. Не сомневаюсь, что у нас получится. Ваша команда говорит о гарантиях безопасности. Возможно ли развертывание войск НАТО? Об этом мы вам сообщим позднее, возможно, даже сегодня. Нас также будет встреча с великими европейскими лидерами, мы будем обсуждать множество вопросов. Что касается безопасности, это очень сильно поможет. Это будет первым рубежом обороны. Мы будем участвовать в решении этих вопросов. Путин говорит, что война не закончится без решения первопричин этой войны. Есть ли у вас понимание того, что это за первопричина? Ну, смотрите, война закончится. Когда она закончится, я сказать не могу, но она закончится. Этот господин хочет, чтобы она закончилась. Владимир Путин хочет, чтобы она закончилась. Я думаю, весь мир от нее устал. Я думаю, что мы завершим эту войну. Я завершил 6 войн. И я думал, может, это самая простая будет война, но оказалось, что нет, это сложная война. И для этого есть множество причин. Об этом много говорят. Посмотрите, что было с Индией, с Пакистаном. Посмотрите, что случилось с ИГИЛ. Посмотрите на Африку, посмотрите, что там происходит. Руанда и Конго. Республика Конго. 31 год длилась эта война, и вот мы прекратили 6 войн. Что касается будущих ядерного потенциала Ирана, мы эту проблему тоже решили, и я думаю, мы эту проблему тоже решим. А можете рассказать об обсуждениях с европейскими лидерами? Да, у нас состоится встреча с представителями, с 7 представителями очень сильных, мощных стран. И мы обсудим ряд предложений, и они тоже заинтересованы в мире. В красном, пожалуйста. For Ukraine and for Russia to achieve a lasting and durable peace if Ukraine cedes its territories that Russia hasn't yet conquered. Do you think it's a fair peace for Ukraine? We're going to have a lasting peace. Just to answer the first part of your question, we're going to have a lasting peace. I hope it's going to be immediately. I hope it doesn't have to go on. And I think people of the whole world is going to be very happy when that's announced. Надеюсь, что по всему миру люди обрадуются, когда об этом будет объявлено. A very touching letter from the First Lady, and the letter was hand-delivered to President Putin. Было упомянуто письмо от первой леди, которое вручили Путина. Там, по сути, призыв остановить войну ради будущих детей. Почему первая леди посчитала, что необходимо отправить такое письмо, учитывая, что Путин агрессор в этой войне? И было ли передано подобное письмо Зеленскому? Во-первых, первая леди, она наблюдает за событиями, так же, как и вы.
И она также But видит when то, чего she's не got a great видите love вы. of Это children, просто she has ужасно, a wonderful что son that происходит she с loves. детьми. У нее есть Probably more than великолепный anybody, сын, including которого она me. I hate любит. to say it, but she Больше, loves чем her son. всех, She loves возможно, больше, чем children. меня. Она And she любит hates to своего see, сына, любит she детей. hates to see something like this happening, and that Ей не goes for нравится other wars наблюдать too. подобное. But she sees the То же the самое heartbreak, касается the и parents, других the войн. funerals that you see Она on видела television. Always это funerals. горе, We want to see эти похороны. something other than funerals. No, she felt Мы хотим видеть it какую-то was a beautiful другую letter. картину. It was very well received by him. И And это письмо очень she did тепло ask me было to say, принято им. she would love to see this end. И She would love to see it end. And хотела she бы с says it радостью very бы openly, very proudly, and увидела with конец great этой sorrow истории. because so many people have been killed. Происходит великое горе, погибает множество людей. Brian, go ahead, brother. Yes, sir. I've got a question for each of you. First of all, Mr. President Zelensky, you look fabulous in that suit. Во-первых, господин Зеленский, вы прекрасно выглядите в этом костюме. Знаете, я тоже самое ему сказал. Я помню, в прошлый раз его за это ругали. Да, я помню. И вы были в том же самом костюме. Я переоделся. Итак, что касается мира, вы допускаете проведение выборов в этой стране? Разумеется, мы допускаем такую возможность. Нужны определенные обстоятельства, безопасность. Также нужно работать в парламенте. Поскольку в военное время нельзя проводить выборы. Нам нужна безопасность, нам нужно перемирие по всему полю боя, для того, чтобы просто было возможно то, чтобы люди участвовали в открытом демократическом законном процессе. Так вот, смотрите, страны идет война. И вот вы сказали, что 3,5 года войны, и вы говорите, нельзя проводить выборы. Как вы думаете, американские СМИ заинтересованы в мирной сделке, поскольку они на каждом шагу критикуют любые попытки достичь мира? Это просто потрясающее явление какое-то. Москва, Санкт-Петербург, куда бы ни отправился, все говорят, что я заключил ужасную сделку. Уровень ненависти, враждебности просто зашкаливает. Но у нас есть и замечательные люди, но есть и ужасные люди. But you know, in solving all of these wars, they don't even write about it. You know, I saw major wars. I saw wars that have been going on for 31, 35, and 37, and a couple of quicker ones. One that was going to go into a full-blown deal very quickly. You know, the one I'm talking about, it was a big one. But they don't even write about that. No matter what I do, no matter what, and you know, this is not anything to do with you. It's probably to your advantage in a certain way. But no matter what I do, no matter what deal I make, from my standpoint, you'll come out good. Maybe President Putin will come out good. But they'll say Trump was absolutely horrible. It's just that, and I've lived with that for a long time. I've lived with it since just before the first election. I used to get great publicity. Now I get the worst publicity anyone's ever gotten in office, but I won in a landslide, so that people understand. They're the only ones that count, ultimately. But I've also had great reporters. I've had journalists that are very good. But it's very sad when you do the right thing. As an example, they said, because of the fact that Vladimir Putin came to American soil, this was a tremendous defeat for Donald Trump. No, it was really wonderful that he did it. It was a hard thing for him to do, to be honest with you. It was the opposite of what they said. But they said, now if he didn't come, they say that was also bad for Trump. There's no way. And there's just a great dishonesty of the press, and I think that's why it's lost its credibility. You know, its credibility is at an all-time low. We have a thing going on right now in D.C. We went from the most unsafe place anywhere to a place that now people, friends are calling me up, Democrats are calling me up, and they're saying, sir, I want to thank you. My wife and I went out to dinner last night for the first time in 4 years.
говорят, что вчера, вот, впервые за 4 года, Вашингтон стал безопасным городом, и вы достигли этого за 4 дня. And he came in fourth yesterday in the big tournament where Scotty Scheffler made the great shot. And he said his son is going to dinner in Washington, D.C. tonight. I said, would you have allowed that to happen a year ago? He said, no way. No way. He said, what you've done is incredible. And I think the people realize it. But the press says, he's a dictator, he's trying to take over. No, all I want is security for our people. But people that haven't gone out to dinner in Washington, D.C. in 2 years are going out to dinner, and the restaurants the last 2 days were busier than they've been in a long time. Thank you. If you can walk around with D.C. with MTG and not be attacked, the city is safe. Yes. Thank you, Mr. President. Last week you warned of what you call severe consequences. На прошлой неделе вы говорили о суровых последствиях, если Россия не согласует перемирие. Будут ли эти суровые последствия сейчас? Знаете, мне кажется, что нет нужды прекращения огня, если можно совершить войну. But I can also understand strategically why, well, you know, one country or the other wouldn't want it. You have a ceasefire and they rebuild and rebuild and rebuild, and you know, maybe they don't want that. But if you look at the 6 deals that we made peace, you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. Would I like the concept? You know, I like the concept of a ceasefire for one reason, because you'd stop killing people immediately, as opposed to in 2 weeks or 1 week or whatever it takes. But we can work a deal where we're working on a peace deal while they're fighting. They have to fight. I wish they could stop. I'd like them to stop. But strategically, that could be a disadvantage for one side or the other. But all of these deals I made without even the mention of the words ceasefire. Я заключал такие сделки, когда прекращение огня даже не упоминалось. Article 5-like security guarantees, but stop short of pushing for their full membership. Yeah, well, we haven't done anything on that yet. If you look back and you go back long before President Putin, it was always a statement that they would never allow Ukraine into NATO. So that was a statement that was made, but we haven't discussed any of that yet. We're going to be discussing it today. But we will give them very good protection, very good security. That's part of it. And the people that are waiting for us, they are, I think they're very like-minded. They want to help out also. Thank you, President Trump. The United States has already given hundreds of billions of dollars to this war effort in Ukraine. At best, it is a stalemate and the killing continues. So, President Trump, how much more is the United States willing to give Ukraine? And President Zelensky, how much more do you want? Well, I'll start off just by saying we're not giving anything now. We're selling weapons. This is something before, I guess the number is well over $300 billion. That was under Joe Biden, a corrupt politician. Not a smart man, never was. By the way, go back 40 years, he was not a smart man 40 years ago either. But now he's in particular bad. This was done by a corrupt administration that shouldn't have been in, and frankly, if the right results of the election were given, if I were president, this war would have never taken place, and he would have been very happy, because he would have liked to have seen. I mean, they went through hell. He went through hell. This war would have never happened, and the people that were killed, a couple of million people, a lot of people, soldiers and everything else, and the people that have been displaced and forced into other areas and other countries because of what's happened, none of that would have happened. And I'm just saying that he was a horrible president, whether it was the borders or this, he was just a horrible, corrupt president. I can't think so much. So first of all, we have to buy weapons. Во-первых, мы вынуждены теперь покупать по этой программе оружие в США, и мы благодарны Европе, что она оплачивает эти закупки. У нас также есть программы, по которым мы можем получать некоторые средства для финансирования этих потребностей.
and to defend us. It also will be a part for security guarantees, to strengthen our army, to rearm Ukrainian army. This is very, very important. And it depends how much money we need to rearm. For example, the question of air defense, we spoke about it with President Trump, and I'm happy that we have now bilateral decisions and we work on it with production, American production. Nobody in Europe has so many air defense like Patriots, for example. We need it very much. And this is also about defending. I think the good news, we make the best military equipment in the world. Хорошая новость в том, что мы производим лучшую военную технику в мире. Вы говорили о патриотах. 100% foolproof. And it's really like shooting two bullets. Two bullets hitting each other in the air in a space like this. The chance is 100%. It's 99 to 100%. So we sell the equipment столкновение двух пуль в воздухе, оно достигает высокой доли вероятности. Я не знаю, какие у вас договоренности с Европой, но нам оплачивают эту технику. А при Байдене творилось просто какое-то сумасшествие. Я думаю, там 350 миллиардов долларов этого оснащения было предоставлено. И за последние 2 месяца мы заработали больше, чем они за 4 года. Этот вопрос надо было давно урегулировать. You pushed out on social media about doing away with mail-in ballots and potentially electronic voting machines. Can you explain on that? How well, that's a very off-topic. Just really quickly, mail-in ballots are corrupt. Mail-in ballots, you can never have a real democracy with mail-in ballots. And we, as a Republican Party, are going to do everything possible that we get rid of mail-in ballots. We're going to start with an executive order that's being written right now by the best lawyers in the country to end mail-in ballots because they're corrupt and you know that we're the only country in the world, I believe, I may be wrong, but just about the only country in the world that uses it because of what's happened, massive fraud all over the place. The other thing we want change in the machines. For all of the money they spend, it's approximately 10 times more expensive than paper ballots. And paper ballots are very sophisticated with the watermark paper and everything else. We would get secure elections, we'd get much faster results. The machines, I mean, they say we're going to have the results in 2 weeks. With paper ballots, you have the results that night. Most people, many countries use paper ballots. It's the most secure form. So between paper ballots, very important, paper ballots, and I think maybe even more important, the mail-in voting. We're going to end mail-in voting. It's a fraud. If you have mail-in voting, even Jimmy Carter with his commission, they set it up. He said the one thing about mail-in voting, you will never have an honest election if you have mail-in. And it's time that the Republicans get tough and stop it, because the Democrats want it. It's the only way they can get elected. Because with men and women's sports and with transgender for everybody and open borders and all of the horrible things. And now the new thing is they love crime. They're fighting me on the fact that I've made Washington, D.C. safe. We're not going to get mugged, beaten up, or killed like all the people you've been watching get so badly hurt. I'm glad, I hate to take your time on this, but I'm glad you asked me that question. We're going to stop mail-in ballots because it's corrupt. You know, when you go to a voting booth and you do it the right way, and you go to a state that runs it properly, you go in, they even ask me, they ask me for my license plate, for identity. I said, I don't know if I have it. They said, sir, you have to have it. I'm very impressed, actually. But it's very hard to cheat. With mail-in voting, as you know what happens in California, it's so corrupt, where some people get 5, 6, 7 ballots delivered to them. We got to stop mail-in voting, and the Republicans have to lead the charge. The Democrats want it because they have horrible policy. If you have mail-in voting, you're not going to have many Democrats get elected. That's bigger than anything having to do with redistricting, believe me. And the Republicans have to get smart. We're not going to have a country. I said for a long time at rallies, you need borders, and you need free and fair elections. Those two things, otherwise you don't have. We have strong borders now.
In 90 Сейчас у нас days, Mr. надежные President, границы. we didn't have 3 За months. 90 Not дней one моего person президентства came in illegally into не our было ни country. одного In fact, even I случая find that hard to незаконного believe, but проникновения в it's нашу run by a страну little со bit of a стороны liberal group that нелегалов. put out the numbers, so I guess it's. But Эту статистику приводит одна из либеральных групп. You go back a year ago, 0. 2 years ago, 3 millions of people 2-3 года poured назад into our country. It was terrible. миллионы Thank you very much. человек проникали в нашу страну через границу нелегально. Большое спасибо. Do you need from President Trump to be able to make a deal? Is it American troops, intelligence, equipment? What is it? Everything. Really, it Все на самом includes two деле. parts. First, strong Ukrainian Есть army. два компонента. Сильная украинская армия. With your colleagues. Об этом мы It's a говорили lot с вашими about коллегами. weapon and then people and training missions and intelligence. And second, Это что касается we will подготовки, discuss разведки with и our так далее. partners. It Во-вторых, depends on the big countries, on обсудим the этот United вопрос с нашими States, on a партнерами. lot of our Это friends. с крупными странами Великобритании, Франции, США. Refers to that NATO-like protection in order to get President Zelensky to a deal today. Well, I don't know if you define it that way, but NATO-like, I mean, we're going to give, we have Я не знаю, зачем, people waiting in another room right now. They're зачем all давать here гарантии from по Europe, принципу biggest НАТО. people in Europe, and they want to give Собрались protection. They сейчас feel very лидеры из strongly Европы, about они it, and we'll help хотят them out with that. I think it's very дать эту important. защиту, и мы I think it's можем very помочь в important to get the этом. deal. Я думаю, это очень важно заключить сделку. You've been involved with the peacekeeping in Ukraine since your first day in the administration. What would you say to the Ukrainian people right now who are suffering under the Russian attacks? Что бы вы сказали украинцам, которые страдают от Well, I know российских Ukrainian ударов? people. I've known many over the Я years. They're great знаю people. They're украинцев, smart. многие из They're них energetic. замечательные люди, They love their умные, country. полные I mean, сил, they love their энергии. country, and we want to Они get любят this свою war ended. страну That's all и I can хотят, do. чтобы эта война I love the закончилась. Ukrainian people, but I love all people. I love the Я Russian люблю people. украинцев, I я love them all. люблю I want to всех, get the люблю war русских. stopped. Very Я important. хочу, чтобы война закончилась. Это очень важно. Was there any aspect of your discussion with Vladimir Putin that left you disappointed? Look, we just spoke to, I was just telling the president, I just spoke to President Putin indirectly, and we're going to have a phone call right after these meetings today. And we may or may not have a trilat. If we don't have a trilat, then the fighting continues. And if we do, we have a good chance. I think if we have a trilat, there's a good chance of maybe ending it. But he's expecting my call when we're finished with this meeting. Thank you very much. Всем большое спасибо.
się multilateralne spotkanie już w tamtym części Białego Domu. Rozmowy dotyczą oczywiście kwestii bezpieczeństwa.
Yes, exactly. No, I didn't. But it just. You know when I said sorry. No, I wasn't. No, I wasn't. I was
Is everything okay? You all set? Thank you very much. Thank you very much. Appreciate it. Watch the video. No, because the delegation ban went through. Yeah, both of them. The delegation ban and the delegation ban that was right there where. Oh yeah. That's There's only one, you know, the whole, when you add it all up, it's... I'm here. A little tan, you good? Huh? Great. Thank you for working hard. Yeah, I think to set up a tri-lab, you know, so... And where do you want to do? I think he wants to make a deal. I think he wants to make a deal for me. You understand that? As crazy as it sounds. Here, sit down. Sit down, everybody. Okay. I think we'll let the press come in for a minute. Waiting for the off. Please. Thank you. How's the man doing? All right? Are you good? You look fantastic. He's too tall for me. He's a tall guy. Yeah. Good looking. I never want him near. I prefer Vladimir. No problem. Well, it's good. Take it. Don't worry. Isn't it it's such an incredible place. Well, we're building a big a ballroom. Beautiful. Right here. If you go, it would be right through that, right through here. Well, we saw the ballroom at Sunday. That was... It's going to be, I'll tell you about it. It's going to be fantastic, actually. I think we're going to have a successful talk today. Yeah, me too. Please, come on in. Do you guys want to take some questions or anything? You feel ready? Huh? See. Hi, Mark. Yeah, good. Well, thank you very much. It's a great honor to have you here. Special place, White House is special. Well, thank you very much. It's a great Большое honor. спасибо. Have you here? Великая честь Special place, White принимать House вас. is special no matter Это where you're особое from. место. Белый дом Represents особое so место. much. It Неважно, really is откуда beautiful. вы. Thank you
откуда бы ни for приехали. Это особое место. all of the Большое wonderful things that спасибо took place today. We've had a за very все successful day thus замечательные far. достижения сегодняшнего дня, Important очень discussions as we успешного work дня. to У нас end the состоялись killing and stop важные the war in обсуждения Ukraine. We're all о working for том, the same как goal. прекратить Very убийство simple goal. людей We на want to stop the Украине. killing. Очень простая цель — остановить гибель людей, Just had the прекратить ее. honor of being with President И Zelensky and для меня великая честь принимать господина Зеленского. Я рад, что мы состоялся разговор, мы многое успели обсудить. А также у меня состоялась встреча с президентом Путиным, которого я проинформирую об этой встрече. Возможно, у нас состоится после этого трехсторонняя встреча, и мы сможем оставить этот вопрос. И ничего подобного со времен Второй мировой войны еще не наблюдалось. Я рад приветствовать генсека НАТО Марка Рютте, замечательного человека, великого политического лидера Европы. И сейчас он возглавляет НАТО и прекрасно справляется с этой работой. Премьер-министр Стармер, премьер-министр Великобритании, мой друг, он замечательно справляется, его очень любят люди. Все также знают президента Макрона из Франции, который со мной с самого начала, один из первых человек, с которым я познакомился из-за рубежа. Я знаю его с самого первого дня, и очень необычная ситуация. Премьер-министр Италии Мелони, замечательный лидер, вдохновляющая личность. И несмотря на то, что она еще очень молодой политик, она довольно долго занимает свой пост. Канцлер Германии Мерц очень сильный человек, очень сильный лидер, очень уважаем в Германии. Мой друг, и я также почтен принимать его. Посмотрите, как вы загорели. Где это вы так? Я бы тоже так хотел. Президент Стуб из Финляндии. Где же он? А вот он я. Ничего себе, замечательно выглядите, лучше, чем когда-либо. И замечательно справляетесь со своей работой, и я рад, что вы с нами сегодня. Я вас очень уважаю. И надеюсь, что мы достигнем большого успеха. Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. С ней у нас состоялась большая сделка. И я не знаю, есть ли люди могущественнее, чем те, которые собрались сегодня за этим столом. И вас уважают по всему миру, и хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня с нами. Аляскинский саммит укрепил мою убежденность в том, что мир можно достичь. И президент Путин согласился, что Россия согласится на гарантии для Украины, и это очень важный пункт, который мы обсудим также на этой встрече, о том, кто и что будет делать. Я думаю, что вместе мы сможем прийти к согласию для того, чтобы продумать механизм сдерживания от дальнейшей агрессии в отношении Украины. Я думаю, мы сможем найти какой-то вариант. Я думаю, что весомую часть этого бремени возьмут на себя европейские страны, и мы им поможем в этом. Мы также обсудим возможный обмен территориями, а также состояние линии соприкосновения. Сейчас ситуация там очень плачевная. Что касается переговорных позиций, президент Путин, президент Украины, с которым мы недавно также встретились, мы постараемся добиться трехсторонней встречи как можно скорее. И я думаю, что президент Путин и вы сможете прийти к какому-то варианту. Но в конечном итоге это решение принимать президенту Зеленскому и народу Украины, которые также и зависит это от совместной работы с президентом Путиным. Я думаю, что можно добиться хороших результатов.
У нас хорошая должна быть встреча. Я попробую организовать встречу с Путиным. Если захотите, я смогу на ней присутствовать. Не то чтобы я хотел, но я могу. Чтобы спасти людей от гибели, многих людей от гибели. 5-6 тысяч человек в неделю погибают. И мы бы, конечно, хотели прекращения огня, но на данный момент этого не получается сделать, и нужно работать над тем, чтобы достичь мира. И с Зеленским мы об этом еще поговорим. И мы остановили 6 войн, и прекращения огня в этих случаях не было. Я не думаю, что это необходимо. Можно работать и во время боевых действий, но важно, конечно же, остановить гибель людей. Самое главное — мирное соглашение, которое, в принципе, достижимо в ближайшем будущем. И из всех войн, в которых мы были вовлечены, осталось только это. И я поначалу думал, что с этим вопросом будет разобраться легче, но он оказался гораздо сложным. И трехсторонняя встреча, опять же, мы будем прорабатывать этот вариант, и сегодня мы подробно будем это обсуждать, и для меня очень великая честь вас принимать. Замечательные страны, уважаемые люди во всей Европе и также среди других стран Европы. Я думаю, что мы придем к какому-то решению сегодня, возможно, в том, что касается вопросов безопасности. Итак, господин президент, хотели бы вы сделать какое-то заявление? Можете обратиться, как вам удобнее. Большое спасибо. Я могу и без микрофона. Большое спасибо. Я думаю, у нас состоялась очень хорошая беседа с господином Трампом. И, пожалуй, лучшее состоится в будущем. Мы обсудили очень важные, деликатные вопросы, прежде всего, гарантии безопасности, и я очень рад, что все лидеры собрались сегодня здесь, от США, от ЕС, что эти лидеры вместе с нами, в наших сердцах, в наших душах. Многие страны на стороне Украины, и все хотят, чтобы эта война остановилась, хотят остановить Россию и эту войну. Мы будем говорить о гарантиях безопасности. Очень важно, чтобы США выступили с этим мощным сигналом и о их готовности обеспечивать гарантии безопасности. Это также очень важное гуманитарное направление. И президент окажет в этом помощь. И я хочу поблагодарить снова вашу жену за письмо о наших похищенных детях. И я надеюсь, что это сыграет историческую роль в возвращении детей к их семьям, чтобы они смогли быть счастливыми. Это очень важно. И я рад, что мы обсудили этот вопрос, это направление с господином Трампом. Я надеюсь, что мы выйдем, найдем решение по всем этим деликатным вопросам, территориальным и так далее. Мы будем их еще обсуждать и на трехсторонней встрече, и президент Трамп постарается организовать такую встречу. Он сказал, что он может на ней присутствовать, может не присутствовать. Украина будет рада, если вы в ней примете участие. Если захотите, я буду. Да, спасибо. Это очень важно. Гарантии безопасности помогут вернуть детей, и всех наших людей, и не только военных, но и гражданских людей, журналистов, и многих, и тех, кто содержится в заключении. И эти гарантии будут работать долгие годы. Мы об этом говорили. Я предоставил президенту множество деталей о ситуации на поле боя. И, кстати, спасибо за карту. Хорошая карта, замечательная. Ее хочется даже забрать с собой. И у нас очень конструктивная встреча.
И все лидеры, которые прибыли сюда, вы оказали огромную помощь, и мы очень рады, что у нас сегодня такая сплоченность. И большое спасибо за организацию этой встречи. Спасибо и вам. Мне кажется, что Владимир Путин тоже хотел бы чего-то подобного. И я думаю, что вы увидите еще множество позитивных шагов. Речь может идти об освобождении тысячи заключенных. Это замечательное тоже достижение. И хорошее выступление. Марк, хотели бы вы тоже сделать заявление? Да, и хочу вас поблагодарить, президента США, и также за то, что вы смогли преодолеть этот тупик, начав этот диалог. Мне кажется, в феврале вы совершили первый телефонный звонок, и вот мы встретились сегодня. Мне кажется, что мы сможем это закончить, и это нам по силам. Идет ужасная война, и эта война ужасная. Я очень рад, что мы будем стараться это разрешить как можно скорее. Я очень благодарен за вашу лидерскую роль, за все, что вы делаете, в том числе для европейских коллег. И я готов участвовать в обеспечении гарантий безопасности, и это большой значимый шаг, который повлияет на ситуацию. НАТО тоже согласилось увеличить расходы от 2 до 5%. И 2% не всегда выплачивались, и теперь выплачивается всегда 5%. Это существенная разница, очень большое достижение. Урсула фон дер Ляйен, хотите выступить? Большое спасибо, я рада здесь присутствовать, это очень важное событие. Да, мы европейцы, друзья и союзники. У нас состоялся замечательный саммит НАТО. 2 крупнейшие экономики мира. Мы заключили торговое соглашение. И теперь мы вместе для того, чтобы совместно работать над справедливым и долгосрочным миром для Украины, для того, чтобы остановить убийство людей. Важно обеспечить гарантии, аналогичные статье 5 НАТО. Это очень важно. Также хотела бы сказать о тысячах украинских детей, которых похитили. И как мать и как бабушка могу сказать, что каждый ребенок должен вернуться в свою семью. Это должно быть одним из главных приоритетов этих переговоров, чтобы украинские дети вернулись к своим семьям. Да, кажется, мы здесь собрались для обсуждения другого вопроса, но о заключении крупнейшей сделки за многие поколения, но это тоже важно. Большое спасибо, господин канцлер Германии. Замечательный лидер. Да, спасибо, что пригласили сегодня. Это очень важная, полезная встреча. И встреча между вами двумя, и то, что она прошла так замечательно здесь, в Вашингтоне, тоже важно. И теперь мы переходим к более сложному делу. Процесс начался в прошлую пятницу. Но далее ситуация усложняется, и мы бы все хотели, чтобы состоялось прекращение огня как минимум к следующей встрече. Я не могу вообразить себе следующую встречу без прекращения огня. Так что давайте этого добьемся, давайте оказывать давление на Россию, потому что авторитетность этих усилий зависит от того, удастся ли добиться прекращения огня в качестве следующего шага. Я хотел бы подчеркнуть именно этот аспект, что я хотел бы увидеть прекращение огня к следующей встрече, трехсторонней встрече, когда бы она не состоялась.
Ну да, мы обговорим это с президентом и посмотрим, как этого можно добиться. Опять же, 6 войн, которые я прекратил, ни в одном из этих случаев не было прекращения огня. В одна из этих войн, Конго, 30 лет она продолжалась, и другая война, которую мы на прошлой неделе урегулировали, 85 лет продолжалась, и не было прекращения огня. У нас было множество пунктов, очень важных пунктов. Большое спасибо, господин президент, за то, что позвали нас на эту важную встречу. Это очень важный день, новая фаза. После 3 дней, когда мы не видели никаких признаков со стороны России о готовности к диалогу. То есть что-то уже меняется благодаря вам, а также благодаря ситуации на поле боя, которую удалось добиться благодаря отваге украинцев и единству, которое мы проявили по отношению к Украине. И дело в том, что я тоже должна напомнить о том, что если мы хотим добиться мира, гарантировать справедливости, нужно сохранять единство. Так что это очень хороший день, и вы можете полагаться на Италию, как и раньше, как и всегда. Мы на стороне Украины, мы поддерживаем ваши усилия, направленные на достижение мира. Мы будем обсуждать множество важных тем. Во-первых, гарантии безопасности, как добиться того, чтобы так подобное больше не повторялось. Мы также будем обсуждать достижения мира, обсуждать предложения, касающиеся применения модели статьи 5 НАТО. Это итальянская идея, мы всегда готовы вносить на рассмотрение инициативы о мире, о диалоге, а также о том, как гарантировать мир и безопасность нашим странам. Так что спасибо вам, господин президент, за приглашение. Эммануэль? Благодарю вас, господин президент, за организацию этой встречи и за вашу приверженность этому делу. Должен отметить, все собравшиеся за этим столом выступают за мир. И мы очень усердно работаем на протяжении этих лет для того, чтобы добиться прочного, крепкого мира. Что касается трехсторонней встречи, это очень важное мероприятие, нужно его добиться. Но когда мы говорим о гарантиях безопасности, мы говорим о безопасности всего европейского континента. И мы все сплочены и на стороне Украины в этом вопросе. Что касается трехсторонней встречи, нужно запросить прекращение огня, по крайней мере, прекратить убийство людей. Это необходимо. И мы все поддерживаем эту идею. Для того, чтобы установился долгосрочный мир для Украины и всего континента, нам нужны гарантии безопасности. И первое из них это мощная украинская армия на долгие годы вперед. Далее обязательства со стороны каждого из нас. Мы участвуем при поддержке НАТО в коалиции желающих для того, чтобы обеспечивать гарантии безопасности. И можем вас заверить, что европейцы осознают, что вносят свой соразмерный вклад в обеспечение гарантий безопасности. И мы надеемся, что можем рассчитывать на вас в том, чтобы добиться мира для вас и для Европы. Благодарю вас, господин президент, благодарю за то, что пригласили нас. Хочу прежде всего отметить, что мы все хотим мира. И война на Украине существенно сказалась прежде всего на самой Украине, но также и на Европе, и на Великобритании. Нет ни одной семьи, ни одного района, который бы не пострадал. Мы говорим о безопасности Украины, Европы и Соединенного Королевства. Это очень важный вопрос, очень важная встреча.
у нас прошли обсуждения по телефону, и не один раз, и теперь мы собрались все за одним столом, и я думаю, что мы действительно сможем при правильном подходе добиться реального прогресса на пути к гарантиям безопасности, аналогично тем, которые предусмотрены статьей 5 Устава НАТО. Мы несколько месяцев назад запустили коалицию для того, чтобы объединить усилия наших стран для безопасности. И вместе с США мы сегодня сделали исторический очень важный шаг вперед для обеспечения безопасности Украины и Европы. Я также считаю, что мы можем добиться реального прогресса на пути к справедливому и долгосрочному итогу для Украины. И трехсторонняя встреча представляется разумным следующим шагом. И я хочу вас поблагодарить за работу в этом направлении, поскольку так мы можем добиться того, чтобы прогресс, достигнутый на этой встрече, в гарантиях безопасности и трехсторонней встречи, сможет помочь решить ряд очень сложных вопросов, очень важных на предстоящие годы вперед. И пока что никому этого не удавалось сделать, и я хочу вас поблагодарить за то, чего вы добились. И вам спасибо. И отмечу, что впервые в Белом доме за все эти годы, с 1879 года, мы принимаем такое большое количество премьер-министров, глав государств в Белом доме. Я бы тоже хотел сказать, отметить, что вы очень молодой, очень могущественный политик. Что ж, я передам ваши слова моей юности своей жене, попробую ее в этом убедить, но спасибо вам. А что касается последних 2 недель, мы добились в этой войне большего успеха, чем за последние 3,5 года. И сегодня мы собрались за этим столом, и это очень символическая встреча для команды, для европейской команды, для американской команды в поддержку Украины. И в рамках этой встречи мы будем обсуждать гарантии безопасности, которые являются очень важным фактором, а также возможную трехстороннюю встречу с участием вас, президента Путина, президента Зеленского. Некоторые международные СМИ могут задаться вопросом, почему здесь присутствует президент Финляндии. Причина, возможно, в том, что страна у нас хоть и маленькая, но у нас протяженная граница с Россией. И у нас есть свой исторический опыт взаимодействия с Россией. Это и Вторая мировая война, и так далее. И мы нашли решение в 1944 году. Я думаю, что в 2025 году мы тоже сможем найти какое-то решение, чтобы остановить войну, агрессивную войну России и прийти к справедливому и прочному миру. Спасибо, Александр. Итак, наша встреча займет некоторое время, обсудим ряд вопросов, и я не думаю, что есть какие-то сверхсложные вопросы. И у меня всегда были хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю, он тоже хочет найти решение этой проблемы. Посмотрим. Я думаю, не в столь отдаленном будущем, через 1 или 2 недели, у нас может получиться найти решение. Ну, конечно, лучше всего завершить эту историю. И нужно для сделки, чтобы 2 стороны хотели ее заключить. Посмотрим, удастся ли этого добиться. Ну, возможно, не получится. Но, с другой стороны, возможно, и обратное. И тысячи человек в неделю погибают. Нужно с этим что-то сделать. Нужно, по крайней мере, постараться изо всех сил. Я думаю, что возможен очень хороший результат. Итак, я благодарю прессу. Мы проведем здесь некоторое время, потом перейдем в овальный кабинет, и там у нас состоится небольшая дискуссия о некоторых вопросах, а потом
все вернутся в свои замечательные страны и продолжим работу. Может, мы будем находиться в других местах, но наша работа будет продолжаться. И в общем и целом СМИ довольно справедливо подходят к этому делу. Это очень важная тема. Нужно завершить эту историю. И я всех благодарю. Большое спасибо.